GCE 2023 records a 3.37 drop in percentage of performance. And of course, President Paul Biya is back in the country after spending over 32 days in Europe, where he went to attend a meeting meant for the global financing, a new global financing pact that held in Paris, France. Last journey to eternity of the emblematic political figure Nijon Frundi begins this 27th day of July 2023. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to this other edition of The Brief, live on my Media Prime Television, a program where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. Etape Quentin has been reading through some major French newspapers. Let's have what he gathered for us this morning. Good morning, Etape Quentin. Bonjour, Lasha élection à la présidence du MRC, le retour du couple présidentiel camerounais au pays, infrastructure routière, fait divers, un ressuscité présumé à Yaoundé, eh bien, effondrement d'immeubles, l'intensification de la sensibilisation sur les règles d'urbanisme, tels sont les sujets évoqués dans la presse écrite de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre programme débrief édition de ce mardi 25 juillet 2023 sur ma Media Prime Télévision. Démarrons avec le journal Info Matin. Arrivé à notre rédaction ce matin, évoque effondrement d'un immeuble intensifié, la sensibilisation sur les règles d'urbanisme en grande une. Plus loin dans la page 3, l'on peut comprendre que c'est l'une des recommandations faites hier à Douala par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain aux autorités administratives sur le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet au quartier Ndombon et dont le bilan provisoire est de 33 morts. Célestine Ketcha-Koutez s'est rendue sur les lieux en vue de s'enquérir de la situation, assister les blessés et adresser les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Vous aurez ample information sur cette actualité dans cette parution en kiosque ce matin. Poursuivons avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune, titre pour sa part en grande une, Paul Biya de retour. Eh bien, après avoir participé au récent sommet pour un nouveau pacte financier mondial en France, le président de la République, son Excellence Paul Biya et Madame Chantal Biya, la première dame camerounaise, accompagnée de son époux, voilà, a regagné Yaoundé hier en début de soirée. Des informations à retrouver dans les colonnes et lignes des pages 2 et 3 de ce journal en kiosque ce jour. Poursuivons en politique, bien évidemment, avec le journal La République, titre en grande une, élection à la présidence du MRC dans le cadre de la 3e convention du MRC aura lieu au palais des congrès de Yaoundé les samedis 9 et dimanche 10 décembre 2023 dans un document intitulé Déclaration de candidature au poste de président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Richard Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, dit vouloir sauver le Cameroun qui est en danger selon lui pour celui qui se positionne comme l'alternative crédible à Maurice Kamto. Le MRC doit revenir la machine puissante qui a soulevé les foules et fait trembler le régime en 2018. Dans cette édition, plein feu sur sa déclaration de sa candidature. En tout cas, vous retrouverez sa déclaration dans ce numéro en kiosque ce jour. Voilà, continuons en économique, naturellement, avec le quotidien Econews, infrastructure routière, un levier pour la croissance. C'est ce que nous propose d'ailleurs le journal en grand titre de ce matin. Plus loin dans la page 3, l'on peut s'informer qu'à l'ouverture hier de la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO,
Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a montré la place des infrastructures routières dans la transformation de l'économie. Les projets routiers mis en œuvre au Cameroun contribue-t-il à l'accélération de l'industrialisation? En tout cas, c'est une question que vous verrez le décryptage dans ce journal en kiosque ce jour. Le même journal évoque également la recette douanière qui s'élève à plus de 480 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre 2023. Eh bien, corridor Douala-Bangui, des pratiques anormales coûtent plus de 200 000 francs CFA aux camions bien en voyage. Des informations que vous verrez dans les pages 7 et 6 de ce numéro en kiosque ce jour. Et puis terminons avec un fait divers avec le journal L'Essor. Le fait divers s'est produit à Yaoundé. Mort, enterré et ressuscité 4 mois après. C'est ce que nous propose le journal. Eh bien, dans les explications, l'on peut comprendre que Ndomo Essomba, décédé en mai 2023 à l'âge de 68 ans, des suites de maladies dans un hôpital de la capitale politique, et enterré, a refait son apparition avant-hier au domicile familial à 9h, poussant ainsi la brigade de Ngousso à ouvrir rapidement une enquête. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la lecture des grandes unes en langue française. Place actuellement à la découverte des autres tabloïds en langue de Shakespeare, c'est-à-dire en anglais, avec toi, Lasha. Une fois de plus, bonjour. Thank you, Etape Quentin. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is staying in Douala to talk about the visit of Housing Minister Celestine Kecha-Kutes yesterday at the Douala building collapse. And according to the information she reviewed after visiting the site, death toll rises to 34. And the Housing Minister blames non-respect of construction norms on the collapse of the said building. The details are found on page 2 of this edition of the Guardian Post newspaper. President Paul Biya is finally back in Cameroon. Missing Biya returns to Yaoundé, writes the Guardian Post newspaper. The head of state, President Paul Biya, and the First Lady Chantal Biya returned to the country in the evening hours of yesterday, bringing to an end 32 days of staying out of the country. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, and the Minister of State Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo, received the presidential couple at the Yaoundé Simalene International Airport upon arrival. Emerging from the plane, President Paul Biya exchanged for a few minutes with the Prime Minister and the senior clerk at the Presidency before taking off for the Unity Palace. We stay with the Guardian Post newspaper to talk about GCE 2023 that has recorded a 3.37 drop in performance rate. We are told by the newspaper that the results of the 2023 session of the General Certificate of Education Examination GCE have been released. The results were made public via a communique by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Liunga. That was yesterday and read over National Radio, Cameroon Radio Television, or CRTV. This was during the 5 p.m. bilingual primetime newscast over the national station, as we are told by the newspaper. Let's talk about President Paul Biya and Nijon Frundi. Why Biya regime should forever be grateful to Frundi, writes the Guardian Post newspaper. As the emblematic national chairman of the Social Democratic Front, Nijon Frundi begins the journey to his final resting place Thursday, July 27, 2023. Many analysts have been looking down memory lane to take stock of his remarkable contributions to the political history and socio-economic growth of Cameroon. A keen look at Frundi's political actions depicts a huge imprint on Cameroonian politics which cannot be underestimated. Frundi played a significant role in the fight for democracy in Cameroon. His efforts impacted the political landscape of Cameroon in several ways. His forceful creation in 1990 of the SDF Party, Cameroon's first opposition party, projected him to the political limelight and twisted President Biya to accept a bit reluctantly multi-party democracy in Cameroon. The details of that story are found on pages 6 and 7 of this edition of the Guardian Post newspaper. On to
Municipal update is telling us that the death toll in Douala building collapse hit at 34. The Minister of Housing and Urban Development was there yesterday to assess or take stock of what happened at the site. As he returns to Cameroon, President Paul Biya's 4 hot files on the table of President Paul Biya. Find the details of those files according to municipal updates in this edition of the newspaper. We take you to the Herald Tribune. The Herald Tribune is also interested in the Douala story building collapse. Death toll rises to 34, writes the said newspaper. The newspaper is also reporting on the GCE result that has witnessed overall drop in percentage pass. Get the details on page 2 of this edition of the newspaper. Despite security challenges, Ezia promises befitting burial for Nijon Frundi. Nijon Frundi will be laid in his native Babatu village this weekend, as we are told by the newspaper. We end with The Voice. The Voice is also focusing on the death toll in Douala building crash that passes 34, writes the newspaper. The figures, or the new figures, were revealed recently by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha Kutes. That was yesterday as she visited the site. Thank you so much, televiewers on My Media Prime. We are back in the studio to continue with our discussion this morning. We are joined by Barrister Tamfu Richard, who is a member of the Nigerian and Cameroon Bar Associations. He is with us this morning to talk on some of the burning issues in the country. Good morning, Barrister, and welcome. Good morning, Mr. Lasha Kingsley. Good morning to all those who are viewing this program. And with your permission, I would like to use your platform to extend my sincere sympathy and condolences to the family members of those who have lost close ones in the building that just collapsed in Douala. I think it's a moment that the Republic of Cameroon should have declared maybe a national mourning day so that we can condone with this family. So I'm happy to be here. René Makoyenyo, welcome. Good morning, Lasha. Good morning, Etape. Good morning, Barrister. Good morning. Je profite également de cette plateforme pour exprimer mes sincères condoléances aux familles endeuillées au vu des événements qui se sont déroulés il y a 2 nuits à Douala, et je les encourage à être très forts. Okay, Barrister, we begin with the Guardian Post newspaper that is also interested in the story this morning, telling us that the death toll has risen to 34, and shortly after the visit of the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha Kutes, she blamed the incident or the collapse of that building on the non-respect of construction norms. You see, it is very easy to put blames left and right, but I think this is a time that we should really examine ourselves when we are faced with this kind of tragedy, because it's very easy for the minister to put the blame maybe that the population did not follow construction norms. We all know the climatic conditions of the city of Douala, and I think that before that kind of a structure has been erected, it's not done overnight. They surely saw the person building. Did the administration try to approach him to really make sure and ascertain that all the construction norms were respected? It's an old building, Barrister. It has been existing for over 31 years. Good. So by the time it started, because everything ought to have been done from the starting point, by the time the building was erected, those who were in charge of the administration, did they verify that the person engaging in that construction had the necessary documents, legal documents? Did he follow the necessary provisions of the law? Was he having the appropriate technicians on the field? So if we are in a system where the whole chain is corrupt, even the citizens themselves are into it, at the end of the day, we'll only be faced with this kind of challenge. But what's the use of council? We see when a building is being constructed, you see they come and put this red cross on the building. We know how exactly. After sometimes you see they remove it and the construction works. Yeah, because of the corrupt system. And you don't see anything change on the building that are corrupted. Where the person who is engaging into the construction, because he knows that if I have to go to the administration, I will face all sorts of administrative bottlenecks.
he engages into the construction, you will see council officials come to the field and say, no, stop. You don't have maybe a building permit, you have not followed the necessary Barrister, the problem norms. is not only saying stop. When they say stop, and then you go now and do the other way, or pass through the window. Good. And nothing is done to the foundation, maybe the normal norms. Probably they wanted you to erect just 2-story. Good. You continue with what you wanted to do. So you see that both parties are corrupt. The administration is corrupt. The person, the owner of the building is corrupt, and all joined together will only be faced with this kind of catastrophe. So I think it's high time that we try to do things in the correct way. Before you engage into a construction, make sure that you yourself, you are in order. Because it is easy to say maybe, because before you build, who even issued a land title to that space, you see that even the administration who ought to have maybe accompanied the citizen did not do his own part of the job. The citizen too, on his own part, who had to maybe come to the administration to say, okay, I want to conform myself maybe to building norms, did not come towards the administration. He used maybe corrupt practices, and at the end of the day, but let's talk now about personal security and responsibility. You as a citizen barrister, when you are erecting a structure, you need to take into consideration certain I don't know, certain points. You study the texture of the soil. I'm not a geologist, but I'm just saying what I've read. You study the texture of the soil to see whether that soil can be able to carry the number of stories or story building that you want to erect. But people just go to area, you see them erecting structures without proper feasibility studies to see if the area can carry, the ground is able to carry the weight of the story building they want to put. Majority of people who are building are not experts in the field. They too assign that task maybe to some technicians. And if you fall in the hands maybe of a very incompetent technician, or somebody that maybe you have not paid him properly, he too will not do the job properly. So you will see that you will be faced with a situation whereby you not being a technician, you maybe assign the task to somebody. You may fall on somebody who, for example, is not conscious of the fact that this is the assignment or the responsibility that I have to do. And I have to make sure that I tell maybe the owner that we cannot proceed if this has not been done. But simply because maybe he maybe gave a price and you saw that it was too expensive and you decide to maybe bargain and he reduces it, instead of him doing the normal thing, he will do what is according to your means. Yes. And when he does that, at the end of the day, you blame the owner of the building, you blame the technicians, and you blame the administration. I will come back to you. Also the construction material or building materials. You see the kind of the iron rod that some of these people use in building. They are questionable. They are really questionable. René McCoy, maybe I pass the mic to Etape Quentin to continue with voilà, René McCoy, vous êtes du PCRNN. Bonjour une fois de plus. On poursuit le décryptage des actualités. On reste sur la même information. Voilà, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain était au chevet des sinistrés du drame qui s'est produit de l'autre côté de Mobile Guinness à Ndorbon. Alors, un bilan de plus de 33 morts. Elle appelle, Célestine Ketia-Coutès, elle appelle les pouvoirs publics à veiller sur les normes d'urbanisme. Alors, quel est votre décryptage? Elle n'est pas des pouvoirs publics. Non, en fait, déjà c'est son département ministériel. Je ne sais pas pourquoi. C'est proche collaborateur peut-être. Non, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Je reviens même sur ce que Barista disait. Oui. En fait, il a élaboré les causes et les manquements qu'on a dans ce système. Mais moi, je voudrais aller plus loin. La surveillance devrait commencer même au niveau des terrains qu'on doit vendre. Comment est-ce qu'on peut délivrer d'abord un titre foncier sur un terrain qui, a priori, n'est pas un terrain normalement utilisable? Exploitable pour la construction. Swampy areas belong to government as per the law. Barrister, if I'm not missing out. Non, mais il y a toutes les lois. Ça veut dire si un terrain est un terrain risqué, une zone risquée, on ne peut pas construire. Et maintenant, sur d'autres terrains, on peut construire, mais il y a
des normes pour construire et il y a des styles de construction ou bien d'infrastructure qu'il faut faire. Il faut peut-être pas aller à R+1. Mais le bâtiment là existait depuis 31 ans. Mais est-ce que c'est depuis 31 ans qu'on fait mal? C'est depuis 40 ans au moins ce qu'on fait mal. Les gens ont même nommé le bâtiment de la mort. Bâtiment de la mort. Oui, mais est-ce que... Mais le pouvoir public, they were just looking, everybody watching at the building. Mais on se disait en off qu'on a le maire de la ville, on a le maire de l'arrondissement, on a les délégués en charge des travaux publics et autres, l'urbanisation, et personne n'a pris de la peine pour s'acquérir de la situation de la ville. Il y a des zones où tout le monde est parti habiter, justement parce que aussi la pauvreté criarde nous pousse les Camerounais à aller habiter partout où ils veulent. Mais est-ce qu'on se rassure déjà que là où un Camerounais voudrait bâtir son domicile, est-ce que ce terrain est approprié pour le style de bâti qu'il veut faire? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se rassure même déjà au préalable que ce terrain est susceptible d'être habitable? Monsieur René Makoy, au regard de la situation, qui paye le prix? Mais ce sont les victimes. Oui. What about personal security? Is it because the government is not ensuring that people should not respect or whatever norms? That you will go and live in a building that will kill you. Non, Lasha. You will not take care of your own Vous savez, security. le propriétaire de ce domicile, de ce bâtiment où nous sommes, c'est sûrement rassuré qu'il a besoin d'un copain de terre pour faire son bâti. Mais il s'est rapproché certainement des pouvoirs publics. Et encore, cette lourdeur administrative, cette paperasse et autres qu'on demande au quotidien de payer, ça excède la norme qui est fixée par nos lois, pousse les Camerounais à ne pas parfois y aller. Ça veut dire que la faute est en majorité à nos pouvoirs publics et aussi aux responsables des bâtis. Oui. Et à nous les citoyens qui venons habiter. Parce que est-ce qu'on se rassure que là où on veut faire Comment on notre... va écrire sur un bâtiment de la mort? Est-ce que vous êtes sûr qu'on a écrit ça? Locataire, tu pas habiter. Est-ce que c'est certain que c'est écrit ou bien c'était ce que... Non, tout le monde dans le quartier. Il y a une dame là qu'on a interviewée. Les témoignages sont sortis par rapport elle a dit que cela. depuis 31 ans qu'elle est mariée dans le quartier, tout le monde sait que le bâtiment, c'est le bâtiment de la Selon une mort. source d'information, Mais moi je dis ceci. C'est pour ça que je dis que nous avons aussi des responsabilités. Mais je dis, la personne qui doit nous rassurer, imaginez, je viens habiter dans une maison. Je ne sais pas que cette maison a été mal construite. Parce que quand c'est fini, vous ne voyez rien. Quand vous n'avez pas vu, quand on est en train de lever le bâtiment, vous ne soupçonnez rien. Mais est-ce que l'individu qui est chargé de faire cette veille a fait la veille pour que moi je ne vienne pas habiter dans ce cercueil ambulant? Okay, Barrister. Yeah, and you also know that I think this is also a time to also question our housing conditions. We know how very precarious it is to have a house in Douala. And at times people go and live in those houses not because there's a possibility, they don't have the means. Somebody is having maybe a salary of, for example, 40,000 francs, like we have the Smith. You will not expect him to go and maybe afford a house maybe of 200,000 or 250,000 francs. So at times he's forced to go to that kind of house that is already having that kind of attack of debt that he has no choice. He's going out of desperation. So, and I think that you will not too much blame somebody who is seeing that the house has been attacked, a house of debt, and he's going there. Maybe he's going there because he has nowhere to go. He has no other means to maybe afford. Alors, maître, comment faire pour sortir de cette série noire? Yes, the management that has been in place for 40 years should understand that it has failed to secure its citizens, because citizens need to be protected. Not only they have to protect their life, they have to protect their properties. So the state should be in such a way that it puts up a management philosophy or a management politic. For example, for housing, we should not be going and occupying houses, lands that are risky. When you travel, maybe from Douala to Yaoundé, see the vegetation that we have along the way. We are not exploiting those areas. Everybody is concentrated in Douala. But if government, for example, had a philosophy of expanding the town, making people to be comfortable, accompanying citizens maybe in obtaining land titles in proper surface areas, and making sure that they follow up the citizen to make sure that no,
if you are coming to build, for example, in a risky place, you are stopped immediately. No matter the money you want to corrupt the official, he will refuse. Okay. And you see that by so doing, we'll have a good housing plan. We'll know that, okay, if it is in Douala, maybe we'll not construct more than 5 or 10-story buildings. We limit ourselves to a certain range, and we make sure that we occupy the other areas that are conducive for housing. Yes, we are talking about the regime that has been in place for 40 years, that something needs to change. Recently, you made a declaration from what La République newspaper have for us this morning. Justement. Yeah, declaration about challenging Maurice come next Congress. Yes, as a politician and an engaged Cameroonian, I am militating in the Cameroon Renaissance movement, and you will not deny with me that the party is making headlines all these days with numerous exclusion of members of the parties. Negative advert. Those who are leaving the party for one reason or the other. So as a politician and an engaged militant of the party, I thought it wise that I will not sit behind and seal my mouth or being engulfed with fear. I think we need to give another direction or energy to the life of our party, and that is why I took the bold step to make that declaration, which I believe is appropriate at the right time, because we have a lot of challenges ahead of us, and I know that several Cameroonians engaged with the Cameroon Renaissance movement because they actually want this change, because after 40 years of reign, are you the Anglophone joker? The people well, time will tell. Time will tell. For if now, you finally succeed to take over the MRC political party, you will be the Anglophone candidate. why That not? is If something that is huge. if that is the path that God Have has, you measured the if weight that- of what you are getting into? Of course, if that's the path that God has chosen for me, I'm a Cameroonian. I fulfill the required age to be the president of this country, and if there is a path that God has traced for me, I think I will happily receive it, and do what is necessary. So, my main objective was to go in first to my political party and compete and try to see if they, at the head of our party, there could be a change. Alors, maître, soyons quand même des gens qui ont de la vision. Alors, il peut arriver que vous briguez la place à la tête du MRC. Alors, vous placerez votre candidature sous quel signe? Vous savez, les Camerounais ont beaucoup d'espoir au MRC. Si vous voyez l'engouement que ce parti a fait jaillir après les élections de 2018, vous avez vu ce vent, cet espoir de changement que les Camerounais ont été animés. C'est cette même vigueur que je suis en train de vouloir mettre au sein de mon parti. Parce que beaucoup de gens sont en train de vouloir se décourager, perdre espoir à cause des malaises qui sont dans le parti. Et moi je pense que nous ne devons pas nous égarer, nous devons rester sur nos objectifs principaux qui étaient d'amener un changement à ce pays. Penser que on peut faire encore, on peut avoir encore un autre Cameroun. C'est ça que c'est ça qui a motivé ma déclaration de candidature. Et lorsque le moment serait propice, parce que nous ne sommes pas encore en campagne, Oui. déjà, la campagne n'a pas encore été officiellement annoncée. Ce qui a été fait, c'est une déclaration. Et je pense que lorsque la campagne sera ouverte, vous aurez beaucoup de détails sur mon projet ou sur ma philosophie. So, du how parti. did your party receive the declaration? Your party and grassroots militants? Everybody was surprised. You see, politics
is another domain. Some people even tell me that you are hungry for dismissal. No, why should I be hungry for dismissal? You want to be it's dismissed. a legitimate and anxiety. You cannot be in a party and you don't have plans or hopes, or you don't think you can put in. Because they see Professor Maurice Kamto as the only, the almighty, somebody that cannot be challenged. This is what I don't want within the Cameroon Renaissance movement. We have been decrying the CPDM that they have a natural candidate. When they only see Mr. Bolbia when it comes to CPDM. No. They can be another person. So that's a philosophy that I don't want that it should be transposed into the MRC. They should not perceive the MRC just to be Professor Maurice Kamto. So we should be able to know that there could be change, democratic change at the head of the party. Okay. Yes. Okay. Rene Makoy, the #1 man or statesman, is back in the country after 32 days abroad. His whereabouts, information about his whereabouts were sketchy until yesterday when he touched down on Yaoundé. Moi, je dirais d'abord bon retour au pays. Nous avons cette habitude de toujours voir le chef de l'État. Est-ce qu'il n'était pas en congé? Il n'a pas le droit de congé? Non, il a même le droit à la retraite. Il n'a pas seulement le droit au congé, il a le droit à la retraite. Nous serons plus fiers qu'à chaque fois le président de la République du Cameroun sort et qu'il aille à l'étranger pour un sommet ou pour une visite privée ou bien une visite d'État, que quelque chose de nouveau arrive au pays, quelque chose de positif, quelque chose d'ajout, un ajout arrive. Mais on se pose la question, quel est l'apport de ces sorties, de ces visites et ces multiples voyages depuis qu'il est à la magistrature suprême. En fait, on ne voit pas les lignes bouger. On est toujours autant endetté. The thing is, I was another person handling Cameroon, things would have been better. Non, écoutez, pourquoi nous avons peur d'essayer? I'm just asking, the Cameroon that we know, and the way Cameroon is, how Cameroon is balling, do you think if some other person was handling the affairs of this country, ce qui est déjà vrai, M. Lasha, things would have been different? C'est que quand une autre personne arrive, les choses sont plus les mêmes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Je dis quelque chose de bête, et même s'il vient du système BIA, ça veut dire je veux pas de ces pros, que ce soit, c'est pas l'un de ces anciens ministres ou bien ministre qui devient chef de l'État, quelque chose de nouveau va arriver. On aura un petit changement tout au moins. Mais nous aspirons à ce que, peu importe celui qui est là, que le Cameroun prospère. Barissa annonce sa candidature, par exemple, et seulement si, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, peut-être c'est le président du parti qui est candidat à l'élection présidentielle, imaginons. Et que nous également, notre candidat, déjà déclaré à l'élection présidentielle 2025, prenne le pays, quelque chose va changer. Avec ce que nous proposons, avec ce que les autres proposent, le Cameroun sera bien construit, ou bien le Cameroun ira vers sa destinée. Mais on ne peut pas a priori dire que l'autre sera mieux que l'autre. On peut véritablement regarder les programmes de tout un chacun et voir le programme qui est bon et choisir le porteur de ce programme et espérer que cet individu respectera ce programme. Donc, ce qui est sûr, que Paul Biya quitte aujourd'hui et que une autre personne vient, le Cameroun va avancer et ce qui est certain, c'est que quelque chose va changer positivement. D'accord. Monsieur René Macoy, on va avancer en économie. Selon le journal Econews, eh bien, le salon de l'action gouvernementale, SAGO, a ouvert ses portes hier. Eh bien, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi, a insisté sur la place des infrastructures routières dans le développement économique du pays. Alors, le même journal pose laquelle question je vous retourne. Les projets routiers mis en œuvre au Cameroun contribuent-ils véritablement à l'accélération de l'industrialisation? Cette question devait être répondue positivement si et seulement si les projets routiers au Cameroun aboutissaient.
nous avons commencé, je pense, la pose de la première pierre de l'autoroute Douala-Yaoundé était en 2011, 10-11. Nous sommes déjà à plus de 10 ans, 12 ans environ, où nous n'avons même pas encore véritablement fini les 60 premiers kilomètres partant de Yaoundé. Est-ce qu'en lançant, il y avait l'argent? On avait bien... Mais justement, c'est ça le problème. Do we take into consideration the resources? Mais c'est un grand problème. Parce qu'en fait, l'économie d'un pays ne se repose pas sur la microéconomie. It happens that there's no money, barrister. Mais ça, là, je ne suis pas économiste, mais je sais quand même que de la politique que je fais, si vous voulez avancer dans un pays, il faudrait regarder l'aspect macroéconomique. Et de là, on voit, est-ce que dans les 5 ans qui suivent, après avoir fini ce projet va nous rapporter. Il y a d'abord un retour sur investissement. Est-ce que ça va nous rapporter? Other international constraints. Sometimes the crisis is global. Non. We have global crisis. Mais le Cameroun ne peut donc pas avoir une certaine particularité dans cette global crisis. On ne peut donc pas se mettre... On aurait pu faire autrement. Ça veut dire, au lieu de faire cette route, on aurait peut-être pu agrandir ou normaliser celle qu'on a déjà, pour qu'on ait tout au moins une petite fluidité de transport, pour essayer d'industrialiser. Mais vous parlez des infrastructures routières seulement. On nous a annoncé le train-way à Douala. Mais imaginez-vous, le train-way à Douala route sur quoi? Il faudrait d'abord les infrastructures routières avant d'avoir un train-way. Mais vous n'en avez pas, vous annoncez le train-way, ça fait aussi presque 10 ans aujourd'hui. On aurait déjà eu l'autre train-way, ça fait 5 ans environ. Peut-être vous avez oublié la voie de contournement dans la capitale politique. Écoutez, il y a pas une... that's why I ask you, is the money there? When we are talking about this project, do we have the money, the resources? Mais c'est un problème, Lasha. Vous ne pouvez pas avoir un projet si vous n'avez pas de l'argent. Parfois, on compte sur les prêts qu'on va nous donner. Mais vous n'êtes même plus assez, je vais dire, assez crédible aux yeux des investisseurs internationaux. Parce que regardez vos dettes. Environ 12 000 milliards. C'est excessif pour un pays comme le nôtre. Sur quelle base nous rembourserons? Vous n'avez plus la capacité de rembourser à échéance. Donc, cette question est répondue aujourd'hui par la négative. Okay. Les infrastructures routières au Cameroun, leur évolution ne permet pas une industrialisation au Cameroun, encore moins de relier toutes les route infrastructure. Are they really catalyzing economic growth in the country? I'll tell you that because Sago Opens and Ganun Jumisi was talking about route infrastructure in the country. You see, it's as if Cameroon is on a standstill because that minister has been in that post for how many years today? It appears that if he's not there, that ministry cannot function. You're only talking about Ganun. What about that of commerce? No, I'm talking about roads. Mm-hmm. You see that minister has been in that post for decades today. Only him. We have even decried scandals of misappropriation of public funds. The head of state, who is the head of that government, is the one who appointed him. He has never even opened a page. But people have been decrying that there's misappropriation in the funds allocated for the construction of roads. What is happening? So every year we cry that there are no roads. We cry that development does not follow because there are no roads. We have had numerous road projects that have been launched, but who have not gone to fruition. But sometimes you have international partners that have to give in this money. When they discover that... I think we need to make an audit. When they discover that things are not the way they agreed, they tend to withdraw the money. They don't send back the funds. Yes, because there are people who embezzle it on the road. Do you know that before a public market is awarded maybe on a road construction, it passes through a series of commissions. Everybody will receive his own commission along the way. Nothing is being said about that. They will build a road today. Before 1 year, it's already degraded. And it is all of us are passing there. The government officials are passing there on the same road, but nobody questions itself. They have their Prado with good so what is happening? They don't even. We have recorded series of deaths all these days through the Douala Yaoundé Road Highway.
But you have not But seen Barrister, any can this not proper- also be linked to the fact that maybe some people are put in position that they are not competent? No, they don't know what they have no, to do. The problem, I don't even blame them so much. The problem is the head of the country who has not been renewing his government. We have been static. We have persons who have been on one post for 5, 10 years. He's short of ideas. No audit is being made about the management of the funds that are allocated to him. And every day you see them going to parliament to defend budget. Cameroon has a lot of money, just that the money is being misappropriated. And the person who is supposed to maybe making government reshufflements, he too maybe, I don't even know if he has already even forgotten because of his physical state. So to me, I believe that we need to think about renewing our government. To me, I don't see why since was it 2019 government has not been renewed. It's too long. So if they, for example, if government was renewed and maybe they put a new person to that post, he will come and say no. The new person will come from the system, which means the problem is not even the persons that have been. Not everybody is bad. You but there's a system. You know, not everybody can be bad. At least you have somebody that will come and say no. Me, I don't want, or I'm seeing that this road was not properly done. Maybe 10 billion was allocated for this road, and maybe 2 billion has been used. Where has 8 billion gone to? The person may question. But if you have the same person that this year they gave 10 billion, he used 2. Next year he's still there. Nobody knows exactly what has happened, and you will see that the same road will still maybe carry it again another financial year, and we are still doing the same thing. Okay. Just like when you look at the city of Dollar. Before I give you the microphone, we will go to Bamenda to talk about Frundi. Frundi's last journey to eternity. We are told by newspaper this morning that Frundi will be buried over the weekend in his native Babatu village, and his compound in Bamenda is being branded by the military, as we are reading in the newspaper this morning. What memory do you have of the late emblematic chairman, Nijon Frundi, Barrister? Yeah, that's another sad memory. That's a great statesman. I have a lot of respect for the chairman, Nijon Frundi, and I believe that it will be very difficult for me particularly and for other Cameroonians to forget who he has been. I think that we cannot write the history of this country without mentioning the name of Chairman Nijon Frundi. There is so much that he has done, especially when it comes to the democracy or the building of this country. And I think that all those credits put to him should have warranted that he be given a state burial, which I believe till now has not really been the case. Nijon Frundi merits a state burial. No official statement from the presidency. Which is what I'm decrying, because after all what this great man has done, I think that and something is lacking. The Guardian Post this morning is even suggesting why Biya's regime should be forever be grateful to Frundi. Frundi did not go to war in 19 when he supposedly won the presidential election. He also forcefully created the Social Democratic Front Party, paving way for multi-party politics in the country. These things that Frundi did is what is making the Guardian Post newspaper to say this morning why Biya's regime must and should, at a matter of urgency, be grateful to Frundi for what he has done for the country. Yes, definitely. That's been somebody who was very peaceful, who has loved Cameroon, who was a real patriotic, who decided that no, he will not accede to power by spilling blood. We know how some of these politicians are hungry when it comes to power. But he had the means, but said no, he will not, and he will preserve the peace and the stability of the country. And I believe that just on those points highlighted, he ought to have been given a state burial
Because we still have the removal of the corpse begin. I think it's tomorrow maybe or Thursday. Maybe at the close of business. At the close of business today, we might have a communique coming from. That's my fervent from hope. the presidency. Yes, that's my fervent hope, and I believe that assigning John Gute or whoever to go to Bamenda. No, it's not even assigning John Gute. The president himself should know that he himself can attain the burial, not sending the prime minister. Okay, Makoy, what is the memory you have of Nijon Frundi? Déjà, il a été un grand homme pour son parti, pour l'opposition du Cameroun et pour le Cameroun lui-même. Il a contribué lourdement à la paix, pour la stabilité de ce pays en tant qu'homme politique. Et il aurait bien pu être un homme d'État dans ce pays. Malheureusement, l'atmosphère politique, socio-politique dans le pays n'a pas permis à ce qu'il accède à la magistrature suprême. Mais il s'est battu quand même à ce que l'opposition au Cameroun ait une belle image. Et il n'est pas passé inaperçu, même dans la scène sociopolitique africaine ou mondiale. Je pense quand même que, de toute chose, on doit lui rendre hommage et dignement à ce monsieur, à ce père de famille, à cet grand homme politique. Le gouvernement doit s'y impliquer, l'administration camerounaise également, et nous les hommes politiques, ou bien nous les partis politiques, on doit absolument rendre hommage à cet homme parce que vraiment il a été l'un des grands piliers. Bon, maintenant, la présence du chef de l'État lui-même, ça peut être pour... Il est rentré hier, non? Peut-être il est rentré pour ça. Ah, on attend d'en voir. Je ne détiens pas son emploi du temps. On verra bien s'il ira là-bas ou peut-être il va envoyer un représentant comme d'habitude. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans évoquer cette actualité qui défraye la chronique. Selon le journal L'Essor, décédé de suite de maladie dans un hôpital dans la capitale politique il y a 4 mois. Les funérailles ont été déroulées en son nom. Alors, Lucas, âgé de 68 ans, refait son apparition à la maison familiale avant-hier. Eh bien, après Jésus, le Cameroun détient un ressuscité d'entre les morts. Vraiment, ce genre d'événement relève du paranormal. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu un autre cas à Konsamba. Oui, on a aussi même les pasteurs qui ressusciteraient les gens qui seraient morts. Moi, je ne sais pas si sa résurrection, parce que Jésus nous dit que sa tombe était construite, je ne sais pas, comme un caveau et il serait sorti. Et maintenant, lui, on aurait creusé 6 pieds sous terre, on a enfui. Je ne sais pas s'il est sorti du cimetière, de la tombe, je ne sais pas trop quoi, ou bien il a apparu quelque part. C'est le genre d'événement que je ne sais pas comment commenter, ni analyser, ni décrypter, mais juste. On peut quand même aussi admettre qu'il y a certains événements qui se passent qu'on ne peut pas expliquer. Donc, ça peut faire partie de ces événements qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, je ne saurais pas comment expliquer ça. Et du coup, je ne sais pas, peut-être à notre congrès de décembre prochain qui a été convoqué depuis décembre dernier, le 18, nous aurons peut-être ça en débat. But it's a time for Richard. Thank you very much for coming. Thank you. The pleasure is all mine. René Makoy, thank you for coming. Oui, merci. Et je profite de votre plateforme pour demander à nos camarades de se préparer massivement pour le congrès prochain. Okay, Etape Quentin, thank you too. Merci beaucoup. Thank you, televiewers of My Media Prime Television, for watching this other edition of The Brief, produced for us by Christain, Tebong. We were Etape Quentin and myself, Lasha Kingsley, wishing you a great day ahead. Bye-bye from this end.